223 of the Andean Health Organization Hippolyte Agreement. It is already 3.5 years of continuous learning since we started in May 2020. Today, Thursday, May 23rd, 2024, we will conduct the webinar Maternal Health and Mental Health Indispensable Synergy. Mental health is crucial to lead a full life and contribute to the development of our community and country. This aspect of health is important not only for mothers, but also for the healthy development of their children and the well-being of the whole family, which is why early identification and treatment is essential. It is important to emphasize that for the Andean Health Organization Hippolyte Agreement, promoting the health and well-being of the nearly 170 million Andean inhabitants is a priority. We work hand in hand with the ministries of health so that public policies respect, protect, and promote human rights, being inclusive, equitable, and based on respect for human dignity. To this end, it is essential to strengthen the capacities of intersectoral and transdisciplinary work, as well as strengthening regional integration and international cooperation, help address the challenges facing our countries. In this case, to help address the mental health crisis. We firmly believe that the One Health approach is indispensable to achieve the highest possible level of health in our populations. The development and well-being of our population depends on what we do now. Reflections on these and other priorities relevant to health and well-being can be found in the bulletin Noti Salud Andinas, who has a monthly edition available on the website of the Andean Health Organization and in the Andean Integration Knowledge Showcase. We invite you to read them. Now, we invite you to leave us your name, organization, and country from which you are joining. The comment box of the Facebook or YouTube Live chat. To access the certificate of attendance to this webinar, as usual, you must fill out a brief survey and leave your data in the fixed link found in these chats. We remind you that you must verify that your email is spelled correctly. Also, through this same space, you can leave your questions or send them via email at webinarhorasconju@gmail.com. This webinar has a usual dynamic. We will start with the institutional greeting of our Secretary General, followed by the presentations, and then the comments of the presentations in the Q&A. Now, to begin this important day, I give the floor to Dr. Maria del Carmen Calle, Executive Secretary of our Andean Health Organization Hippolyte Agreement, who will give the welcome and institutional greeting. Go ahead, Dr. Calle. Thank you very much, Gloria. Well, mental health, maternal mental health refers to the emotional, social, and mental well-being of the mother before and after pregnancy. The terms perinatal mental health, maternal health refer to mental health during pregnancy and or the postpartum period. Maternal mental health is crucial, both for mothers as well as their children and the family in general. Here, there are some reasons why it is important. The first one, mother's well-being. The mothers with good mental health are more capable of managing stress and challenges that come with maternity, which contributes to their general well-being
and their quality of life. Segundo, el desarrollo Number del two, niño. La salud child development. materna Maternal afecta mental el health desarrollo affects emocional y cognitivo directly de the los niños. emotional and cognitive Los development trastornos children. mentales no tratados, Maternal disorders depresión that y are untreated, ansiedad, such as depression and disminuyen anxiety, la may capacidad de la interfere madre in the para capacity of a proporcionar un mother entorno de to apoyo provide y a cuidado support que and care estimulen el environment that desarrollo is essential saludable for del the niño. healthy development of the child. Tercero, las relaciones Third, familiares. family Los relationship. principios de una madre The mental influyen en health su of a mother personalidad. influences Las the madres que family tienen dynamics. problemas de Mothers salud who mental suffer pueden mental tener health issues dificultades may have para mantener difficulties relaciones to maintain saludables con sus healthy parejas y relationship otros with hijos, their lo que puede spouses and afectar other la children, estabilidad y which may armonía de affect la the familia. stability and harmony in the Cuarto, family. Fourth, prevención de trastornos a prevention largo plazo. of long-term disorder. Intervenir temprano en Early problemas de salud intervention mental in maternal maternal puede mental health prevenir la may cronificación de prevent los these trastornos y disorders to reducir el become chronic riesgo de que los and niños reduce the risk desarrollen the children problemas will de salud develop mental en el mental futuro. health issues in the Y future. quinto, el Fifth, impacto económico y the social. economic La and salud social mental impact. materna también Maternal tiene mental health implicaciones also económicas y has sociales. economic and social El implications. tratamiento adecuado The y el adequate apoyo treatment pueden and reducir los support costos may reduce asociados the con la associated atención costs médica with y mejorar medical la care and productividad to laboral improve y labor participación productivity social and de las social madres. participation of the mothers. Promover la salud materna Promoting implica maternal proporcionar health implies acceso to provide a access servicios de salud mental, to mental health apoyo services a and social y social políticas que support favorezcan and la policies that favor conciliación de la vida laboral y familiar. the balance of family and Sin duda, es working life. vital It is eliminar el also estigma instrumental asociado a to la eliminate salud the stigma mental associated to para mental que health las issues madres se sientan so that cómodas mothers can buscando y feel recibiendo la comfortable ayuda que necesitan. receiving or searching for the help Según they la need. Organización Panamericana de According la to the Salud, Pan American el Health deterioro de la Association, salud the mental en el deterioration of perinatal mental health in infantil the es un perinatal problema stage global is a de global problem that importancia. needs to be urgently addressed. Uno de cada 10 1 madres in 10 con mothers in ingresos high altos income countries experimentará will experience problemas a de salud mental health mental problem during durante el pregnancy embarazo o en el or largo in the plazo. year following Y childbirth, uno de cada and 5 1 in mujeres 5 con women in enfermos the case of perinatos lower son income madres. countries. Entre las mujeres con Among problemas de women with mental health, perinatal mental health el problems, 20% 20% experimentará will pensamientos experience suicidas suicidal o llegará thoughts a or autolesionarse. self-harm. La detección, el The diagnóstico y detection, el manejo de diagnosis, and problemas de management salud of mental perinatal mental perinatal health problems en los in the servicios maternal and child health de salud services, materno-infantil es, por tanto, therefore fundamental critical para el bienestar de las to the madres, well-being of sus mothers, bebés their y sus babies, familias. and their family. Actualmente se ha There incrementado is la now an concienciación increased sobre la understanding importancia of the que tiene la importance of salud y la mental salud health mental care during durante el pregnancy embarazo y después del and embarazo. after childbirth. Sin embargo, However, todavía hay there is mucho still trabajo much por work hacer. to be done. Muchas madres y Many familias mothers and no families llegan do a not recibir la receive atención adequate adecuada care para asegurar su to salud ensure mental their mental y health. sumándose a ello In addition, el estigma en torno a la stigma salud surrounding mental mental health sigue problems siendo un continues to obstáculo be que an afecta obstacle that especialmente a ellas. especially affects this group. Para el hora CONU, For horas CONU, especialmente en la semana de la and especially maternidad in the week of segura, saludable y safe, voluntaria, healthy, and la voluntary salud mental y maternity, la salud mental materna health and maternal health son are two fundamentales fundamental en sus planes topics in its estratégicos de salud. strategic and Destacamos operational también plans. We la also highlight importancia del the acceso a la importance of atención en access salud to mental mental health care para for las women mujeres y and sus their familias families como un as derecho a universal. universal right. Este webinar This pretende webinar sumar los takes to esfuerzos add que se vienen efforts realizando that para el are being made ejercicio for pleno the de este full derecho, exercise of this right contando para ello with con dos two excelentes excellent expositoras speakers quienes who compartirán will sus share their experiencias experiences sobre on this este important, importante tema. important topic. Bienvenidos, bienvenidas. Welcome, everyone. Muchísimas gracias, doctora Calle, por su Thank you, palabra. Dr. Calle, for your opening Vamos words. entonces ahora a dar And now inicio we al, will al, start al webinar. Me this presento. webinar. Soy
I introduce myself. I'm Gloria Lagos. I'm the manager of international cooperation and coordinator of the mental health and maternal health committees of the Horas Conum. And I'm pleased to be in charge of moderating this webinar. We begin the webinar with a warm welcome to Magister Mercedes Colomar, Uruguayan researcher specialized in maternal health. She completed her undergraduate studies in psychology shortly after becoming interested in maternal health, which led her to pursue a master's degree in social science with a specialization in maternal health. Currently, she conducts research, promotes health, and teaches at a non-government institution, Club Pajo, and at the public university in Uruguay, at the School of Medicine. With a passion for understanding and improving women's well-being, she has dedicated her career to conducting qualitative research, systematic reviews, and implementing evidence-based solutions. Throughout her career, Master Lomar has published more than 40 peer-reviewed articles in scientific journals. Her publications cover a wide range of topics, including maternal health, reproductive rights, the global burden of disease, reducing health disparities, and promoting equitable access to quality care. Welcome, dear Master Colomar. Go ahead with your presentation. Good afternoon. Thank you very much for the introduction. It's a pleasure to share with you this webinar. I'm going to share my screen and please confirm if you can see the slides. Yes. So I'm going to talk about the strategies and actions that have been implemented from CLAP, the Latin American Perinatology Center, reproductive and health, women's reproductive and health, from PAHO. We have been implemented several actions to contribute to solve or approach mental health during the perinatal period. First, I would like to talk about the background and the reason why this is an important topic. As I mentioned, the consequences of perinatal depression are both in the mother as well as neonatal. The women with untreated depressive disorder have a higher chance of suffering medical complications during pregnancy and deliver children with low birth weight and premature delivery. In addition, prevalence in depression have a profound impact on the relation parents and children, which is the basis of the future emotional development of the child. The prevalence of prepartum and postpartum depression is higher in mid and low-income countries than in high-income countries. And there's a number of factors that contribute to these observed differences. Women from low and medium income countries face socioeconomic challenges, and high-income countries have better access to health services, including the support to mental health. It affects 1 of 4 women before delivery and 1 of 5 women after childbirth in mid and low income countries. Despite this high burden of disease, there are difficulties for diagnosis and treatment. Less than 20% of affected women report about their symptoms to health workers, probably due to the stigma and the deficiencies in the practices that in support that are associated to these problems. And the COVID-19 pandemic has deepened these inequalities and also the mental health issues. Before 2020, anxiety and depression disorders were significant causes of loss of health throughout the world, and the COVID-19 pandemic increased this burden. It was 53 million of additional cases of depressive disorders and 76 million cases of anxiety disorders due to the pandemic.
which represented a 28% de este problema. increase in Los this aumentos issue. fueron The particularmente increases were significativos particularly entre los significant jóvenes in y women los and más altos youth, en el grupo de and the 20 a highest in 35 the age group años. of 20 to Las 35 mujeres years. experimentaron casi el Women doble de nuevos experience casos en almost relación con los double the hombres. cases of new cases De modo que estas compared with cifras y esta men. realidad So ponen de this manifiesto que estas reality dos causas shows the componen los important problemas de salud burden mental that materna en nuestra maternal mental región. health imposes in our region. Siguiendo con la importancia de la Following carga the y el importance of the impacto burden diferencial and the observado en differentiated varones y impact mujeres, observed between men and women, observamos que las here tasas de we años de see vida saludables the perdidos por trastornos tallies, depresivos cada 100.000 the personas para years hombres lost y due para to mujeres depression para algunos for países de la región. men and women in Hay some algunos que countries. I todavía have no dan selected cuenta ones. de este problema. La línea verde In the green muestra line, en los mil we have años de vida 1,000 saludables perdidos years por of healthy 100.000 lives that have personas. been lost for ¿Sí? Estos dos 100,000. gráficos, con These las tasas de two los graphs varones a la with the izquierda y la de las mujeres men a la on the derecha, left and women on the permiten right observar que la carga can de tell depresión es us that mucho the más depression contagiosa en las burden is mujeres higher for que en los women varones en than todos for los men países, in all the countries, justificando que se planeen justifying to intervenciones y the planning estrategias of abordajes intervention and específicas dirigidas a las mujeres. specific strategies for women. Y son varios los marcos que And there are several establecen areas that establish directrices standards para and proteger la guidelines salud mental protect y mental atender como un health componente understood esencial as an del derecho essential general component y of the un derecho general health básico. and a basic human right. Entre ellos, la Agenda Among them, 2030, the el 2030 agenda ODS y en for particular SDGs, el ODS in 3, particular incluye varias metas e SDG 3, indicadores have relacionados con la many salud mental. indicators and goals in terms of En mental health. consonancia con la Agenda de Together Desarrollo Sostenible, with this agenda for SDG, apoyó the a los países de la American Health región Organization para la supported the elaboración de countries una in the agenda de region salud to draft sostenible a que refuerce sustainable la health competencia agenda estatal del sector that salud represent the en response los of the health compromisos sector asumidos por los Estados to the miembros y la commitments of the OMS en member relación con la states on Agenda PAHO 2030 para in el Desarrollo relation to the Sostenible, 2030 y agenda temas for SDG inconclusos and de the los objetivos de inconclusive desarrollo del topics milenio of the y la Agenda de Salud para el Millennium Desarrollo del Development 2008 and the y del 2008 2020. agenda for the health of the OMS. Americas. El objetivo 9 The de la Agenda de SDG Salud 9 Sostenible para las of Américas Sustainable establece la necesidad de Health for the garantizar el Americas acceso established the need to universal a increase los servicios de salud universal mental, access to mental health incluida la services, promoción including del the bienestar emocional promotion y of salud an mental favorable, emotional la prevención well-being, de problemas favorable psicosociales conditions, y and trastornos prevention of mentales psychosocial problems and y la mental disorders, recuperación mental en and the todas las mental etapas de la vida recovery con in all the enfoque stages of colectivo, life with a gender intercultural approach, y comunitario, with así como la intercultural and integración y atención de la salud community-based, mental en la as atención well as primaria. integration of mental health to primary health care. En 2013, In debido a la carga 2013, de los trastornos due to the mentales y burden la of mental necesidad de una disorders and the respuesta need integral, of a la comprehensive OMS response, elabora un plan de acción PAHO integral de salud drafted mental a aliando comprehensive esfuerzos mental con health Estados plan miembros, Chile, after consultation with Argentina y study Estados with Unidos nacionales. member states, Esta civil respuesta society, integral and other institutions. This comprehensive abarca plan una amplia gama de covers estrategias a wide operativas para range preservar of la salud strategies and mental to promote y la mental atención health and ofrecida to por la guarantee comunidad that this médica is a y priority profesionales de salud. in the national Entre sus health principios clave topics. se Among establecen its el key acceso principles universal establish y universal acompañamiento access a servicios de salud y sociales to esenciales social que and les permitan basic health recuperarse services that allow them desde to lo recover máximo de salud and que enjoy the deriva maximum por degree tanto of del health respeto de that can be derechos obtained humanos. from a Esto human quiere rights decir que las approach, which estrategias, means that the las strategies, acciones y las intervenciones actions, and in terapéuticas therapeutic deben adaptarse a la interventions can Convención sobre los adjust Derechos to the Humanos de las Convention of Naciones Human Rights Unidas of y People with otros instrumentos Disabilities internacionales y and regionales other de derechos humanos. international and regional Las instruments for estrategias e human rights. intervenciones terapéuticas, That the preventivas y strategies de for these promoción de la interventions salud mental in mental se deben health basar en la evidencia are científica, based que los on productos scientific y evidence, los and the servicios de salud policies, plans, mental and services of deben mental considerar las health necesidades y necesidades consider sociales the de health and en social todas las needs etapas de la in vida de all las the stages comunidades of life y que of the tengan un enfoque vital cycle multicultural and y have a coordinado. multicultural and Y también coordinated sobre la approach, importancia de and empoderar a also las about the personas con importance of trastornos empowering people mentales. with mental disorders. Luego, junto con el brote de Then COVID en together with the 2022, la COVID-19, directora de OPS the lanza la PAHO Conferencia de Nivel sobre Salud director Mental y launched COVID the High con el objetivo Commission de asignar in order prioridad to a la salud assign mental en la región priority to y mental ofrecer una health and orientación to provide clara a or Estados clear miembros orientation sobre cómo se puede about avanzar en how torno a esto en la región. Se progress in this establecen regard 10 recomendaciones and to para establish 10 contribuir a esta recommendations. dirección. Esta estrategia está en The consonancia con la strategy Agenda is 2030 de together with Desarrollo the Sostenible
2030 SDG and with y all of planes these que hemos preparado. plans that we have reviewed. Y ya cerrando los And marcos, closing en these 2018 la OMS documents in publica el programa 2018, WHO Mundial de las launched Brechas en Salud the Mental, World cuyo objetivo Program principal to es overcome the superar gaps la in mental salud health mental, by increasing especialmente mental en health países de services, ingresos especially bajos y in medios, low and donde mid-income además de la countries, falta significativa de due to a acceso significant y lack of tratamientos y access recursos and, adecuados. and adequate Y en resources for consecuencia, treatments. elaboraron And together with this una guideline, serie de manuales they basados drafted en esta versión some original manuals based on this de original version intervención that psicológica de describes baja intensidad, psychological low impact interventions basados and en modify evidencia, psychological treatments always manuales de desarrollo evidence-based. saludable And para this manual of healthy psicosocial de thoughts depresión for perinatal es psychosocial el care of primero de la perinatal serie. depression is the Su first of this series. economía de baja It intensidad is called por fin low motivó intensity menos because it estrés implies sobre a la less población intense level of use of hospitalizada. human, Significa specialized que la human resources. intervención se ha It modificado means that the para intervention has utilizar been menos modified recursos en to comparación con use tratamientos less psicológicos resources in compared convencionales to conventional utilizados por psychological especialistas. treatments provided Este by manual specialists. está dirigido a This capacitar centros de salud de la manual comunidad sobre la manera de trains apoyar a las the madres con staff how to depresión support mothers con with técnicas depression through cognitivo-conductuales cognitive and y behavioral preventivas. techniques that are evidence-based, Recomienda el programa de that acción are global recommended del que by estaba the recién program hablando. of WHO that I just mentioned. Particularmente vinculado a la salud Particular materna, link to la maternal OMS health, lanza en el PAHO 2022 launched in 2022 recomendaciones de la Organización Mundial the de la Salud WHO sobre cuidados recommendations maternos on y neonatales maternal and neonatal prenatal care for a positivos, positive en los que se postnatal incluyen experience, where 54 they include recomendaciones. 54 Dos recommendations, están of which two orientadas a la salud are mental de las mujeres oriented en este to periodo. women's mental health La during this period. recomendación 18 dice, Recommendation number 18, which is shown in alerta the slide, sobre la importancia del promotes tamizaje the universal importance para of descubrir universal la salud screening mental durante to el detect mental posparto, health issues during the utilizando postpartum instrumentos using validados. validated En ese instruments. sentido, se recomienda In this revisar regard, they el estudio recommend de Edimburgo the Edinburgh basado en el Depression precedente Scale PHQ-9 and the y también subraya la PHQ-9, and importancia de also activar highlight y the importance fortalecer of sistemas de creating derivación and y strengthening diagnóstico y referral centers seguimiento for para diagnosis quienes and treatment presentan for síntomas women de who depresión present o the risk ansiedad of al depression diagnosticarla. or anxiety when on screening. La guía también Guideline establece also orientaciones establishes sobre cuáles son las principales guidance on what estrategias are y the recursos para important needs identificar, in resources to minimizar implement y detectar this problemas de salud screening mental and comunes. detect En cuanto common al personal a health cargo del turno de issues. baja, recomienda la The necesidad staff, de contar con they personal de have enfermería, to de enfermería, consider asistentes nurses, sociales o social trabajadores de salud mental workers, que estén mental health capacitados en la workers that are administración de estos trained in the instrumentos administration y of these cuenten con instruments, el that have espacio de the organización en la atención space prenatal y entre during the 3 y 10 prenatal care minutos, and in dependiendo del between instrumento 3 y and del 10 usuario, minutes, depending on the para cada instrument una de las usuarias. Y también for the recomienda que users, exista and also apoyo y recommends to supervisión provide support continua por and parte del follow-up Departamento Psiquiátrico en el by lugar the donde se requiera. psychiatric department if it exists. La recomendación 19 Recommendation es 19 particularmente sobre intervenciones on psicosociales psychosocial or durante el periodo psychological prenatal y interventions postnatal during the para prenatal prevenir and la postnatal depresión y period la to ansiedad prevent postparto. depression and anxiety in Recomienda the la postpartum period. psicoeducación, Recommend la consecución de redes de psychoeducation, apoyo construction y of también se recomienda ofrecer support intervenciones networks, and also offer psicológicas a las mujeres con psychological síntomas que intervention with presenten women that have situaciones symptoms depresivas that have o been que screened as presenten positive factores de riesgo or social, who present social siempre risk factors, considerando la preferencia de always la mujer considering the y la preference capacidad of del centro women de salud. and the capacity of the health provider. Y para dar respuesta y And to facilitar respond and la implementación de facilitate esta the recomendación de implementation of reforzar this los programas de recommendation la for guía, screening, desde CLAP, donde desarrollamos el the, sistema de from información perinatal, CLAT, hemos desarrollado we un have módulo developed a específico a este specific fin. module Pero with primero, this para aquellos end. que no están But first, familiarizados for con those nuestro of you who informático are not perinatal, familiarized with the les perinatal voy a contar informatics un poco de qué se system, trata. I would like to tell you what it's SIP integra about. un toolkit que SIP incluye un integrates a diagnóstico toolkit that perinatal includes a y varios perinatal módulos clinical record and complementarios. several Es un additional software modules. It's a que permite software grabar that registros allows de tu to técnica perinatal y save muchos otros módulos. También files permite of procesar todos los datos que están en la perinatal and natal información care y and to almacenarlo process en el data software y that is permite generar stored in the reportes software and can generate automáticos de indicadores automatic reports of para dar indicators cuenta de los avances y to estar report al on the día. progress and to monitor. Se utiliza It is
Please stand by. We have some issues with the signal. Cortó la comunicación. Salió de la cámara la presentación, Magister. Sí, me parece que estoy con problemas de conexión. I'm having some connection issues. ¿Hasta dónde me escucharon? ¿Se me escucharon hasta...? Can you ¿Estaba tell me contando lo where del did SIP? you, I was talking about Se SIP? quedaba en el SIP, Yes, you were tanto de lo presenting SIP. infantil y más bien Perhaps hacerlo you en can español. share and Ahí estoy maybe compartiendo la pantalla, ¿se ve? Todavía no Sí, se voy a apagar la dejaba cámara have para ese. your el video, video entonces... to facilitate ¿Ahí the está bien? audio. Bueno, y por último les contaba que Well, and todas las finally, as was saying, variables that que all the integran tanto el sistema variables prenatal como sus módulos complementarios with these models están basadas en la evidencia are evidence-based, y se basan en intervenciones para mejorar la and these are salud sexual y interventions to reproductiva improve de las mujeres. the women's reproductive health. Entonces, este es el módulo para el This tamizaje is the de model depresión y for ansiedad depression and del anxiety escala de screening depresión postparto de with Edimburgo. the Edinburgh Estamos postpartum en este depression momento scale that incluyendo we are el cuestionario currently including perinatal. in the La escala de SIP. depresión postparto de Edimburgo es un This cuestionario scale is diseñado consists of a específicamente questionnaire para that's identificar la specifically depresión designed postparto en to las mujeres identify y se ha postpartum convertido depression en in una women. herramienta It has ampliamente become utilizada en la a widely used clínica y en tool la in clinical investigación practice and para in detectar research síntomas de depresión to en el the periodo postnatal. symptoms of depression La in the escala consta postnatal de 10 period. preguntas It que has están 10 hechas con 4 questions, opciones de each one respuesta with 4 que varían options en gravedad that de 0 vary a in 3. severity from 0 Todas las to 3. preguntas están diseñadas para The evaluar el questions estado are designed emocional to de la evaluate the mujer en la emotional semana state of previa a la the realización women del test on y the aborda aspectos como la previous week capacidad of para the reír test, y and it disfrutar de covers the cosas, capacity la culpa, la to laugh, ansiedad, el miedo, feel, la culpabilidad y la enjoying, posibilidad de autolesión. sadness, and the possibility of Es self-harming. importante destacar que esta It escala is no es un important to diagnóstico highlight that definitivo, this is not sino a que es una final herramienta diagnosis. para la It's detección also it's que only a indica la tool necesidad to de estudio de detect and evaluación más indicate the need profunda. of a more Esta profound herramienta es evaluation. eficaz This is a tool that para is identificar de effective manera to temprana los an síntomas de early depresión detection postparto, de of the modo a postpartum facilitar intervenciones depression symptoms exitosas y in order to adecuadas para las facilitate mujeres timely and afectadas. adequate intervention for affected women. Esta escala de Edimburgo está So this disponible Edinburgh scale en is la Base available Nacional de to be Salud en el administered by health DSM staff y también se under the incluye SIP, and una we also versión included para utilizarse en forma a version to autoadministrada be en una app self-administered llamada Mi in an SIP, app called que es un My desarrollo SIP. adicional del It's SIP an additional y lo pueden development of the encontrar en las SIP. App Stores. You can find it in Aún app no está stores. siendo implementado Still not comúnmente, being está probado widely todavía, implemented, is pero esta being aplicación tested, interopera but this con la historia clínica perinatal application del SIP de with cada the mujer, perinatal de manera que si una history of SIP. mujer So if a se woman autoadministra la escala de depresión self-administers postparto de Edimburgo, this Edinburgh tendrá el scale, this registro EPDS, que va she will vinculado have con a su record consulta that perinatal. will link with her perinatal medical record. Y también, y And siguiendo las also, and recomendaciones following the de la Organización de recommendation la OMS, se of the ofrece Pan American Health el Organization PHQ-9, guidelines, you have the que es el questionario PHQ sobre salud del 9 paciente. Este questionnaire on the cuestionario patient health, está which orientado a is also evaluar oriented la to severidad de evaluate la depresión. the severity Este of cuestionario está depression. basado en criterio This diagnóstico del is based DSM-4 para on the DSM-4 diagnósticos diagnostic criteria for y es ampliamente depression utilizado tanto en la disorders, and is práctica clínica como en la widely used in investigación clinical debido a su practice as well as simplicidad research y a su because efectividad. of its Es breve, simplicity es and muy fácil de efficacy. administrar, It's brief, se easy puede to autoadministrar administer, también can be y puede ser self-administered verificado also, por un profesional de la salud. Consiste en 9 and preguntas it que has responden a 9 3 criterios questions, and it principales has the most sobre la important evolución de criteria su for the mujer diagnosis of sexual. depression according to Cada pregunta DSM-4. aborda las Each frecuencias de los question síntomas uh, específicos durante las últimas includes 2 the semanas frequency of y specific busca symptoms the last caracterizar 2 el tono weeks depresivo y and la pérdida de covers interés o placer the loss sexual of de la mujer, interest actividades, in daily problemas con sueño, activities, fatiga, problems with apetito, sleep, fatigue, sentimientos de inseguridad o appetite, culpa, problemas de concentración, déficit concentration o issues, realización psicomotora y pensamientos de autolesión. and also some thoughts. Para continuar, les quisiera mostrar To continue, I would sobre like la to share with capacitación. you Se this ofrecen en el training campus virtual de salud pública de resources UPS. offered in Estos the cursos se Public ofrecen por Health Virtual Campus certificación from y Pajo. también hay
These are offered with certification, and there are also material and resources for a free access. In particular, the mental health unit and substance use from PAHO in collaboration with the virtual campus has developed virtual courses, self-learning to strengthen the capacities and competences in the field of mental health in the context of public health in the Americas. We are offering 10 courses that have been developed by the mental health unit. And I invite you, if you want to scan the QR code, you can obtain more information. These are courses that last between 7 and 16 hours are free access, can be done at your own, and they offer certification. We will have a course available to improve mental health from the perspective of women's health. It will soon be available. It's oriented to offering knowledge, strategy, tools, and techniques that have been systematized to support the active listening of women in different stages of their life, develop the necessary skills to coordinate and relate a transmission of the hearing, listening process, either linked or not to the mental health field. Is intended for public health professionals that has to do with mental health or not. It's going to be virtual format, which is asynchronic with an hour load of 20 hours, and hopefully it will be available by the end of the year, of this year. And finally, I would like to share with you the study we're doing from CLAP, which has the goal to learn and analyze what are the actions oriented onto the approach of mental health of pregnant women during the perinatal period in some countries selected from the Americas. This mapping or research has 6 specific goals. The first one is to describe the national policies and programs in these countries that exist to identify, prevent, and treat mental health issues during the perinatal period. To learn about these actions are transverse in the plans and policies. We lost the audio. Please stand by. We can hear you. Perdón, me volví a caer. I'm sorry, I lost my connection again. Now we can hear you. Can you hear me? Yes. No sé dónde me quedé. En esa lámina. In that slide, Bien. Bueno, el cuarto objetivo es the fourth objective is to learn what are the financial sources, if they exist, that can make these policies, programs, and actions viable. To describe what are the potential obstacles that exist for the implementation of these actions that approach mental health of pregnant women, and to describe what is the supply of services relate and to identify and prevent and treat mental health issues during the perinatal period. At this moment, we are the initial stage. We have already reviewed the references, the literature, what we have in terms of national policies and programs. And we have developed a qualitative strategy, has been developed. We have already completed reviewing the documents, and we have a second component that one to identify what are the potential obstacles and what are the facilitators. It's interview based, and this is where we are working right now. And the countries
that are participating in this study are Peru, Dominican Republic, Paraguay, Belize, Brazil, Guyana, Costa Rica, Trinidad and Tobago. And if in these participants of this webinar, a representative of a country that has not been included and that would be interested in participating in this research, we invite you to contact me, and with Gustavo, we could include them. This is my contact information in case you have other doubts or if you're interested in participating in research. Thank you so much. Muchísimas gracias, Thank magistrado you so much, Colomar, por su Master presentación. Colomar, for your Sin duda, la presentation. depresión es un problema que Undoubtedly, debemos de depression is a considerar problem con that we need atención y tener to presente, carefully pay attention porque como bien lo and señaló, consider because, as you have durante el mentioned, embarazo one y of hasta 5 women during cuando pregnancy llega a presentar. and during the Este postpartum aspecto de present salud depression. es This importante aspect of health is no important solo para las madres, not only for sino para mothers, el but also for the well-being of the desarrollo de family, los hijos. especially for the Entonces, development of the children. si hay That is why it is prevención essential y tratamiento to temprano, the early treatment. políticas, planes y acciones existentes Policies, plans that en la exist región deben articularse in the region para dar should una be respuesta a esta articulated problemática to de manera provide an conjunta, adequate situando response, agendas, desarrollando acciones que den respuesta a las developing necesidades actions de that la provide an población answer to the needs of the basada target en nuestra population evidencia siempre. that are always La evidence-based. importancia de Therefore, continuar the con importance estudios of e continuing with investigaciones que research permitan studies that elaborar will allow documentos the marco draft of tanto para la salud documents, mental both for como mental para la health salud as materna, well as que maternal contribuyan health, a that can fortalecer los contribute equipos to de salud strengthen the que health atienden teams a la that población care e for this investigación que population, ayudarán and in this a las particular madres case, to durante el mothers posparto. during pre and Muchísimas postpartum. gracias, muy Thank you very amablemente much. nos deja Very saber interesting algunas presentation. preguntas. Le Some pedimos que questions proceda at a the end, so please finalizar para stay poder in the dar room respuesta a las preguntas que so nos we can surgieron. respond them later. Gracias, muy amable. Thank you. Fine. A continuación, le damos la Now más we cordial welcome bienvenida a Dr. nuestra querida y estimada Dear doctora Marta Rondón. Dr. Marta La Rondon. doctora Rondón Dr. es Rondon una psiquiatra peruana is a con maestría Peruvian en políticas y ciencias de la psychiatrist salud with a master de la Universidad Peruana at Cayetano Cayetano Heredia Heredia Diplomada de University, Lisboa y under titulada Lisboa en University, psiquiatría por la Universidad Peruana Cayetano specialist Heredia. in psychiatry in the Actualmente Universidad es Cayetano Heredia. directora del Instituto He is a Internacional consultant for the Perinatal e Investigadora Maternal del Centro de Institute Investigación de and Salud Research Pública of de la the Public Universidad Health San Martín de Research Porres. of San Martin de Porres. Desde el inicio de su práctica From médica, she started Dr. medical Rondón practice, ha Dr. privilegiado el Rondon servicio a mujeres, has niñas y promoted the health adolescentes for desde women's una health, perspectiva de derecho y equidad de género, adolescent health with buscando crear equality and sensibilidad gender y based, conocimiento creating sensitivity and knowledge respecto and de las awareness necesidades with específicas regards de las to the mujeres specific needs por of razones de women sexo y de género, and entendido gender, como un poderoso understood determinante as a social de powerful salud. social determinant for health. La oportunidad de conocer The gran parte opportunity del of territorio knowing, nacional como learning, parte de los and knowing, centros de visiting capacitación y participación en large portions of investigación our con country equipos de la with Universidad de teams Toronto from the y Toronto del University and Instituto from the Canadiense de Investigación en Salud Health Research y más Canadian Institute, recientemente con la more Escuela de Salud recently Pública with Charles a public Proesa, school, con el equipo Charles global Proesa, and convocado with por the el LAN global Psychiatric team convocated by Lab de Lance contacto Psychiatric, con has data put her in que le contact with permite data that equiparar allow la her importancia de la to violencia contra las evaluate mujeres the en el importance contexto of violence de against la women in the experiencia Peruvian de context transmisión and the magnitude intergeneracional of del the trauma. intergeneration transmission of trauma. Esta información This debe, information en opinión de la doctora, should, in the servir para opinion of the desarrollar doctor, be used intervenciones to de propose prevención primaria en primary salud mental, interventions in mental siguiendo health, la tendencia actual following de the trend equipos of setting up liderados por teams especialistas británicos led y by españoles. British and En Spanish consecuencia, specialists. su trabajo Therefore, clínico y de her investigación clinical and research se work centra is en mejorar el centered acceso a in programas improving de la the salud access mental que permitan aliviar el impacto de la that violencia contra will niños y reduce the impact adolescentes against girls, y adolescents, and women, prevenir el trauma and to en prevent la mujer trauma y el producto for del women periodo and its perinatal. Por ello, child in the considero un native privilegio perinatal ser period. parte So del equipo del she Instituto considers to be Nacional a Maternal privilege Peruano. of being part of the team of Esta the institución se encuentra Perinatal inacabada Peruvian y Institute, where they existe la generate oportunidad valuable de data, and intervenir there's the opportunity significativamente
to do a significant intervention from a level of national hope. Welcome, dear Dr. Rondon. Go ahead with your presentation. Muchas gracias, doctora Gloria Lagos. Thank you, Muchas Dr. gracias Lagos. a Mari Carmen por Thank you to permitirme Mari estar Carmen for her esta vez kind invitation. muy I feel afortunada very de lucky haber escuchado la of presentación listening de la to maestra the Colomar. presentation of Nos habló de Colomar, la who has importancia y spoken la about the magnitud importance and the de la magnitude depresión perinatal of perinatal y de su depression. importancia And from como that, in its importance una influencia importante para la as an salud important de las futuras influence generaciones. for the lives of the following Ella nos ha generations. hablado de He cómo also los mentioned países de bajos y how medianos ingresos low and mid-income garantiza countries una de cada have so cuatro many mujeres women, en one Estados out of Unidos four or one out afectadas of por five are depresión. affected Esto quiere decir by que cuando depression, hay una which mesa means donde that hay in 5 any mujeres, una table de where you ellas have ha five sido women, one of afectada them por la has depresión been affected perinatal. by ¿De perinatal dónde viene también, depression. doctora Where do Gloria? we get? Un favor, disculpe la interrupción. Creo que sería conveniente I think that it apagar will la be cámara porque la to estamos switch escuchando un on poquito off your entrecortada. camera because we Luego cannot hear la you vamos haciendo adequately. cuando apagamos la cámara. Así es. ¿Ahora mejor? Is it Mucho mejor, better? gracias. Yes, much better. Pero ahora no puedo pasar las tres diapositivas. Uh, Ya. Entonces okay, vamos a so ver we're cómo going es que la to violencia see se that da también violence is con related la presencia de to cuadros the presence depresivos of y de depression tipo and en other el type of periodo perinatal. disorders in the Es decir, cuando la perinatal mujer está period. embarazada So when y en el women primer is año de pregnant vida. and in the first Y year para after eso les voy a dar childbirth. unos For that, I'm going to principios. share some Hablaremos de useful los eventos concepts. adversos I will talk antes of the y early adverse posteriores a la events salud that have y repercussions on reportaré health, algunas and cifras I will show peruanas some acerca de la Peruvian afectación que tienen las numbers mujeres mayores about the por la experiencia de maternal mental violencia health en la infancia. Las problems with recomendaciones violence during se han infancy. actualizado Maternal a ver mental el health bienestar has to do total e with the integral de la madre comprehensive mental durante el well-being of the embarazo, mother during luego del pregnancy nacimiento and y el after childbirth, and is a desarrollo synonymous perinatal. of perinatal mental Esta health. salud mental perinatal This perinatal mental puede health ser afectada por can be diferentes affected by disorders, several entre los disorders. cuales Among the ones the most known, el más frecuente the es most la frequent, depresión, pero is también depression, but we tenemos also have que nos habla studies de la that talk ansiedad. about Sabemos que la anxiety. psicosis ha We know sido actualizada sobre psychosis todo can en el emerge posparto in the y los postpartum and trastornos como la other disorders such alimentación, los trastornos as obsesivo-compulsivos y entre nosotros nutrition disorders and compulsive estrés traumático, disorders, además de la preocupación que in tenemos addition to the concern respecto that del we have uso with y regards consumos de sustancias to psicoactivas. the abuse of Estos psychoactive trastornos substances. tienen consecuencias These devastadoras disorders para la have mujer, devastating el bebé, consequences la on the familia y woman, la the sociedad. baby, family, and Hablemos de society, la evidencia de la as Colomar. Dr. Colomares has Cuando hablamos mentioned. de defender When la we salud talk mental about defending de mental las health, mujeres, estamos women, hablando we're de talking defender about un estado to de bienestar defend a que le state permita a la of mujer well-being that would allow women the sentirse self-realization mejor, that ser la is mejor persona be que le the tocó best ser, person that she can be, afrontar el to estrés del deal with the cotidiano, daily stress, trabajar productiva y to work placenteramente in a productive y way hacer una and make contribución a a su sociedad. contribution to Este es the un nivel society. de This is bienestar a integral. level of ¿Cómo ideal lo es well-being, el such concepto de as salud, the concept donde hablamos of health, where we del talk estado de about bienestar físico, psíquico the y social physical, y no la psychic, and social ausencia de enfermedad? well-being, not just the absence of En salud disease. mental, del mismo In modo, mental tenemos health, que hablar de similarly, niveles de we have bienestar to que te talk with a permitan level of well-being that allow no all of solamente this no tener un and trastorno not only psicológico. don't have a Este nivel de bienestar diagnose, tan grande a disorder diagnosed. viene del funcionamiento This del comes cerebro, from the el órgano brain más functioning, noble que nosotros the tenemos, most y noble cuyo servicio organ nos that we have, encomienda todo el organismo. and the rest of the body is at its Pero service. la But salud del cerebro y por ende the la salud brain's mental health and therefore está mental relacionada health con las is circunstancias related vitales del to sujeto, vital es decir, circumstances con for su people. That ambiente means y con sus the experiencias. relationship between Entonces vemos que el environment and ambiente experiences. So we think that no in the puede haber environment salud mental that we cannot sin have los mental determinantes health if sociales social que no están determinants bien en una are not sociedad. well No in this podemos hablar de salud society. mental We si no hay may, we saneamiento, cannot no talk hay agua about pura, mental no hay health. There's no salud real, sanitation, safe no hay water, housing, educación dignified universal work, o and equitativa. quality education, gender equality. Todas estas circunstancias All these tienen que estar circumstances atendidas have to be para que el dealt ambiente
and treated so the environment is favorable. Luego tenemos And que a then veces la we have what the family la offers. familia tiene que ser un Family lugar has to be protector a y protective estimulante, ya environment and sea a uno de stimulating unión environment. libre o estas It can be a familias blood-related family or these new más group families comunes are en la more sociedad. frequent in our Y society. luego vemos el tema de las And then we experiencias. see the Puede haber experiences experiencias portion. We even placenteras have pleasant que nutren experiences that para nurture us. accionar nuestro circuito de Uh, recompensa our reward y system is nos activated relajan. and we Puede can haber strive. experiencias que nos We parecen can muy have difíciles experiences that are y no more podemos difficult to do hacerlo, what we que can parece do, que sobrepasan that it nuestras overwhelms our nuestras capacidades, pero de las capacities, cuales but salimos of which we adelante, triunfadores, go ahead, podemos we resolver el can problema, overcome, podemos sobrepasar el estrés y we eso can nos overcome stress, permite and that encontrar allows us nuevas to estrategias de find afronte new y a nivel strategies cerebral and establecer at the brain conexiones level to que establish nos van synaptic a ser connections útiles en el that are going to be futuro useful para in the enfrentar future estresores to peores. face these conditions when they Lamentablemente get también worse. hay Unfortunately, experiencias we also have traumáticas. traumatic Las experiences, experiencias traumáticas que son and las que traumatic demuestran experiences are que el those estrés where es de the tal magnitud stress is of o de such tal magnitude duración or such que duration causa lesiones that it verdaderas, causes ya real sea en la injuries estructura o en el in the funcionamiento del structure cerebro, or que le van functioning a of the dañar brain, y que are going to probablemente sean harm it irreversibles. and perhaps can be Las peores de estas irreversible. experiencias The son worst las of these experiencias experiences potencialmente are traumáticas que ocurren potentially hasta los traumatic 17 a 20 events años. between the 17 to 20 Las years of llamadas age. experiencias We call adversas them tempranas early tienen adverse un primer experiences, trabajo and grande in que the realizar first sobre la large repercusión de work las done in the experiencias sobre la repercussion of salud these general. experiences on Se general health incluyó el sufrir algún include tipo de violencia suffering some físico, type of sexual physical, sexual, o or psicológico, psychological ser violence, testigo de alguna being a violencia en witness la of familia violence in o the fuera de family ella, el or outside of the family, intento suicidio de un familiar, suicide or suicide attempt of a family desnutrición o member, disfunción familiar, that's called family guerras, dysfunction, desastres, and wars, dictaduras, disasters, migraciones famine, y los desplazamientos migrations, and forzados. displacement, forced displacement. Estas circunstancias These sabemos que tienen circumstances consecuencias adversas have sobre la adverse salud consequences física y mental on a mental largo and plazo. physical Como se health on the demostró long term, en el estudio as de it was víctimas shown in the de la study done PPS llamada Kaiser in the Permanente, Kaiser donde Permanent han encuestado y seguido a Health 17.000 Maintenance personas Organization, where they que studied fueron 17,000 encuestados entre subjects that were interviewed 1995 y between 1995 and 1997 1997 y se les for the aplicó first time, esta and encuesta they sobre apply eventos this adversos en la infancia. childhood Después adverse event conductas survey y hábitos and y their se les hizo una behaviors and evaluación habits, and they física. underwent a physical ¿Cuáles exam. fueron los eventos adversos What en la were the infancia adverse events presentes en in 18 childhood and adolescence sujetos? that were asked La in these violencia subjects? física, emocional, sexual Physical, contra la emotional, madre y sexual las disfunciones violence familiares. against the mother, El uso de or drogas que family ocasionó que un dysfunction, the miembro use of estuviera en drugs by one of the prisión, members of the family, sufriera enfermedad or mental be in o prison or suffer padeciera mental disease, obesidad. or committed ¿Qué suicide. encontraron? What did they Encontraron find? que They el found 50% that de ellos 50% of había these sufrido durante had la suffered adolescencia, desde los 15 during años, por lo menos uno de estos adolescence at eventos least one traumáticos. of these traumatic Y el events, and 25% había sufrido 25% más had de dos. suffered more than two. Entonces, la primera conclusión es So que the estos first eventos conclusion adversos is that these no early son raros. adverse events are not Y infrequent, había un grupo de and adultos there que habían was a estado group of expuestos adults a that cuatro o más had de been estos exposed to eventos four or more of en these la events infancia o en la adolescencia. in childhood Tenían or cuando eran adolescence. adultos And when they were una adults, peor they percepción de la had salud a física, worse perception of tenían physical más health, riesgo had a de higher risk tabaquismo o of smoking sedentarismo or y tenían sedentary life, más and depresión. had more depression. Sufrían de más They alcoholismo suffered of more tenían más alcoholism riesgo de haber and muerto more por higher risk suicidio of o de dying haber by intentado suicide suicidio. or suicidal Es attempts. decir, que la That is, acumulación de that the eventos accumulation estresores en los of primeros stress años events in the es early years of life malo para la salud física is, y para is la salud mental. negative for Acuérdense mental and que physical health, is detrimental. So la manera como esto ocurra the es que way primero how this afecta la happens is salud mental, first, donde mental lleva health a is conductas poco injured favorables and y promotes eventualmente se less refleja favorable en la salud behaviors, física. and then it Además que se affects the despiertan physical health, and mecanismos also inflamatorios triggers que van a dar inflammatory lugar a process are going to give rise enfermedades that crónicas no transmisibles que non-transmissible afectan chronic diseases a are la more gente que frequent es in afectada por people eventos who's affected adversos tempranos.
despite early adverse Ese no es el events. tema. Nuestro tema But es that's not the cómo, topic. Our topic nos is disculpe, estamos haciendo interpretación simultánea. ¿Podría hablar un poquito más lento? Disculpe la interrupción. Adelante. Claro que sí. Entonces, de lo que so. estamos What are viendo en we esta presentación seeing in es this cómo presentation los is eventos adversos how tempranos early en adverse niños events y in adolescentes van a dañar girls and su salud. adolescents are going to harm their Al maternal health. comienzo se interpretaba los At the eventos beginning, adversos these tempranos early solamente de adverse índole events were física, interpreted as tales como physical, la sexual, or enfermedad de psychological origen, la violence, muerte del progenitor neglect, and the o death of a trastornos familiares. parent Más and adelante family dysfunction. se ha Later on, añadido a la we have victimización included por los pares, victimization by the como si peers, fuera el bullying, such as el bullying, rechazo u ostracismo the por los rejection pares, by peers, la exposición a la the exposure violencia en to la comunidad, violence no in the solamente en la community, familia, not only in the y la family, pobreza. and poverty. Y sabemos que todos And estos we know that van a tener un all these efecto are going to have negativo a en la salud negative física impact on y en la physical mental and mental durante health la adultez. during adult Por life. tanto, no Therefore, debe we should sorprendernos not be surprised que estos eventos that de these violencia sufridos en la violent infancia o en la events adolescencia suffered during childhood and tengan un adolescence efecto are going to have perjudicial a sobre la salud de la negative mujer embarazada. effect on when she's pregnant. Entonces, ahora les voy a So mostrar now I'm going to show you algunas cifras some que numbers hemos encontrado de cómo that la we found of violencia how en la infancia y en la adolescencia violence during se childhood and convierte en adolescence algunos eventos traumáticos en la has adultez some para dar traumatic lugar events in adulthood justamente a lo que to nosotros give llamamos rise to la what is of depresión our concern, y otras enfermedades depression and other mentales mental durante diseases el embarazo y el during tiempo pregnancy posterior. and during the Es first decir, year que after los birth. eventos traumáticos So the tempranos early traumatic events afectan la salud affect mental materna. maternal mental health. Lo primero que quiero mostrarles es la What I would like to asociación show you is the en la association infancia of childhood and con la physical violencia de and sexual pareja y abuse la with depresión en intimate partner mujeres. violence and depression in pregnant women. Se entrevistó a 1.521 mujeres 1,521 pregnant women were a interviewed, las cuales se les hizo and they, entrevistas en persona with y se les aplicó in-person interviews, una serie de surveys, escalas and they de apply a resultados series of como scales to físicos evaluate the o de physical carácter mental, por ejemplo, el health status and PHQ-9, mental la health lista de status, eventos traumáticos, PHQ-9, a list la of traumatic escala de events, trastorno de estrés a list of postraumático, post-traumatic stress el primer disorder punto evaluation para evaluar síntomas to depresivos evaluate y la depressive última pregunta del symptoms, PHQ and the para evaluar final questions of la PHQ ideación to evaluate suicida. the presence of En suicide 1.521 ideation. These mujeres se 1,521 women, demostró they found que este puntero acá. Solamente el 30% only decía que no 30% había sufrido reported ningún tipo de no abuso en su abuse infancia. during childhood. De las otras, el On the others, 37% 37% solamente dijo abuso físico en la suffer infancia physical abuse only, y el 7.8% abuso 7.8% sexual reported solo sexual en abuse la infancia. only in Pero childhood. el But 24.3%, casi la cuarta 24.3%, parte, almost one fourth, dijo que habían sufrido tanto indicated that suffered abuso both físico physical and como sexual abuso abuse. sexual. De donde resulta que And el then we can abuso see físico that afectó physical al abuse 61% affected de las mujeres 61% que nosotros of women entrevistamos. that we interviewed, Y el and abuso sexual, sexual abuse solo acompañado de otras formas de abuso, alone or with other afectó forms of abuse al affected 22% de la 32% muestra. of the Un sample. tercio One de estas third mujeres of que these habían women sufrido abuso that sexual had antes suffered de los sexual 18 abuse años. before the age of Cuando 18. hablamos de cómo era When el we talk abuso about sexual, vemos que el sexual abuse, 93% había we sido find that perpetrado por 93% was adultos perpetrated mayores by de adults edad y solamente el and 13% only por 13% jóvenes adolescentes. adolescents. Cuando este abuso había sido perpetrado por los When was this adultos, abuse? When it was se perpetrated by refería adults, eh, it was intento de in intercourse general y la cuarta parte in es attempt of oral, intercourse lo in one cual es fourth un poco diferente
actual intercourse, which is different when the aggressor or perpetrator is a boy. Only half can do actual intercourse and half of it attempt intercourse. We see a large amount of women que están viniendo a la maternidad that are o coming van to a tener su maternity embarazo, que son entrevistadas en las for semanas their 18 a pregnancy control that 26 were interviewed que nos between the week cuentan 18 and que en su 26 and infancia o tell us that during their adolescencia infancy han or vivido adolescence, violencia they física suffer either o physical violencia violence sexual. or sexual Y violence. esto, por supuesto, tiene que This, tener of algún course, correlato has to have some en correlation la vida de las with mujeres. the life of Y these lo que women. encontramos And what es we que found is that predispone it predisposes them abuso to físico, o sea, suffer a violencia física durante physical la violence vida adulta. during their adult life. Si la mujer If durante the la women during recibe infancy solamente suffer maltrato only físico, vean physical ustedes que abuse, tienen you como can see they have 1.62 1.2, probabilidades 1.62 respecto de likelihood una with mujer que no ha regards sufrido violencia compared to women who didn't de suffer tener violence abuso físico por of parte having de physical su abuse pareja. by their Tienen partner, un poquito más de and sufrir a little abuso bit físico more y of sexual si suffering la both pareja physical and está sexual abuse herida. by Si intimate el partners during abuso lifetime. durante la infancia If the abuse ha sido during the solamente sexual, infancy was tienen only un sexual, poco más it has a little de bit more posibilidades of de ser víctimas de possibility violencia of suffering física physical o de violence violencia or sexual sexual abuse de la or both. combinación de ambas, y esto es un poco más significativo. Pero quienes tienen But más those who riesgo had the de highest risk sufrir of abuso físico o suffering sexual physical or sexual durante abuse toda la vida during their son lifetime aquellas que are tienen those who el antecedente de haber have the sufrido history of abuso suffering físico y sexual both en la physical infancia. and sexual abuse in childhood. Y vean ustedes que la And you can posibilidad see de sufrir that abuso the físico y sexual probability of durante suffering el resto de both la vida physical and sexual abuse in the lifetime es de 6 veces is a en sixfold comparación con una mujer compared que no with a tiene el woman who antecedente de doesn't have that violencia. history of Es violence. decir, que That is, sufrir that violencia suffering en la infancia, violence in sobre todo infancy, si es violencia especially física y if sexual, it's physical and pone esa sexual together, trayectoria puts cada her vez in a de trajectory violencia to de suffer la pareja violence by their durante partners toda tu adultez. during their La lifetime. experiencia de violencia de la The pareja experience of durante el violence embarazo partners during produce cambios, pregnancy ¿cierto? produces En changes el ambiente donde se está in the desarrollando environment el where the ambiente fetus is being developed, cerebrovascular y in va the brain a fetus, tener una and is going importante to repercusión have a en la calidad significant mental, repercussion on no the quality of solamente de la mental madre, health, not only of sino the mother, del but progenitor. also of the child. También en esta muestra hemos In this visto que sample, las we also experiencias seen that the traumatic experiences no son raras. are not infrequent. Utilizando el cuestionario de By estrés using the traumáticos junto con el TAQ PHQ-9, la together escala with de PHQ-9, Chicago, the la EPDS, escala de the estrés traumático en PCLC, población civil, the la, civil version, el GAD-7, este es and un the error, el GAD-7, GAD-7, para ver there's a ansiedad, typo hemos for encontrado que anxiety. entre We have found that 349 among encuestados, el 3,342 pregnant women that were interviewed, 87% habían 87.7% sufrido por lo menos reported that un they had evento had at traumático least one durante su traumatic infancia event o during their adolescencia. childhood or El adolescence. número de los And eventos the traumáticos number of depresivos traumatic se events of these correlacionó women was con correlated niveles más altos with de higher levels of depression de and sintomatología of depresiva, symptoms of depression, ansiedad y trastorno anxiety, de estrés and postraumático PTSD medidos con estas pruebas. measured with these Es tests. decir, que lo que te pasa en la So infancia, what happens during a childhood, diferencia de lo que as nos opposed gusta to pensar, what we que would los like to niños think no se that dan cuenta, children los don't niños feel it, psicosean children rápido, que heal las niñas faster, se olvidan. that girls No, forget. lo que That's te not pasa en true. la infancia What happens during childhood va a is demostrarse then o va going a to aparecer be como to depresión, emerge ansiedad y as trastorno de depression, estrés anxiety, and postraumático PTSD. durante la adultez y
during particular adulthood, in durante la particular gestación. during pregnancy. En 3.300 In mujeres these homosexuales 3,300 women that reconocidas, we en interviewed, 1920 2,920 revealed revelaron haber having sufrido suffered traumas one de or inicio more traumático. traumatic events. Y de estas, And from these, 41.8% 41.8% tuvieron criterios had para trastornos criteria for postraumáticos, PTSD con un punto de corte de 23 out en of la point of escala de 26 verificación para in the diagnóstico postraumático, TEPT expresión para población civil. for, ¿Qué es lo que for a civil habitualmente se population for encuentra para PTSD ver los síntomas de questionnaire. trastorno de estrés postraumático? Estamos hablando And we are que el talking that 41% de las personas que 41.8% habían sufrido of women that had traumas de suffered inicio one or more traumático, traumatic mujeres events embarazadas, that tienen were trastorno de estrés pregnant had postraumático. Se les PTSD descubre en una that escala is en discovered el curso de una during the course investigación, of pero que research, no está siendo but that buscado is not y being manejado habitualmente en diagnosed nuestra and población treated de mujeres embarazadas. with the A population of pesar pregnant women. que el Perú Despite that, Peru and en in América general Latina in Latin es una región America, en donde el trauma a de diversas continent fuentes, where ya trauma sea from por different desastres sources, naturales, either due to la natural disasters, we're inestabilidad having política, las guerras internas y political externas, es stability, frecuente. Estamos wars, hablando de and un we are continente talking donde la of a continent violencia sexual también where es frecuente. sexual Es violence decir, and violence in que general is exposición al frequent. trauma hay. So there is Muchas exposure to mujeres están trauma. expuestas al Many trauma women are exposed y to por lo trauma, menos el 40% and at least de ellas desarrollan 40% of trastornos them develop postraumáticos que no PTSD. estamos buscando, no estamos. And Esto so es una otra manera de this is interpretar another el way análisis of secundario de of nuestros the datos. secondary Aquí analysis vemos of los data. datos de We show the data from 2,920 en women la semana at 16 the se le aplicó la lista de week verificación de 16 trastornos of de estrés pregnancy postraumático with versus the guerras civiles PTSD y se hizo una regresión checklist multivariada para with the calcular el multivariate odds ratio. regression to calculate the Se odds ratio. encontró And we que las found mujeres que habían that women sufrido that had abuso físico suffered en la physical infancia tenían un rating abuse during de infancy had 4.3, a 4 arriba OR of de todo estrés 4.3 postraumático. who suffered Las que habían PTSD. sufrido Those abuso who suffer sexual sexual tenían un abuse ratio de had a 6 nose ratio of en 5 comparación con la que no tiene in abuso sexual comparison to y the la one que that didn't have sexual abuse, sufrido and those who abuso suffer both physical and sexual sexual tenían abuse 8 veces más had posibilidades de presentar trastorno de eightfold estrés the chance to postraumático que la que present nunca habían PTSD sufrido compared to the one that violencia. never suffered Estas cifras violence. son These extremadamente figures alarmantes are porque extremely high hablan and de talk haberse us trazado una about trayectoria a, hacia la enfermedad desde la a infancia trajectory y set se up nota since en childhood la adultez. that is Y lo detected que in es adult más life. terrible And the most es terrible que thing cuando se is junta that when el we put antecedente de together the violencia en la history infancia of childhood y la violence violencia de pareja and the durante partner's el violence último año, during the la last posibilidad year, de que esta mujer the tenga likelihood that this woman síntomas de has biología compatible con symptoms trastorno de estrés compatible with postraumático PTSD es 20 veces is más 20 que la times mujer que no higher tiene than the esa woman who historia. doesn't have this. Y se acuerdan ustedes And do you que remember hemos visto a that lo we largo de esta parte que saw las at the beginning of mujeres my que tienen presentation that women violencia who física suffer y sexual combinada violence and tienen sexual 6 veces violence más combined posibilidades have de sufrir 6 times violencia higher de chance of pareja suffering en la partner's adultez. violence in their Entonces adult life. tenemos que So we have el sufrir violencia física that y sexual en la suffering infancia physical and sexual violence predispone a in sufrirla childhood en esa época predisposed en la women adultez to have y que violence cuando by their combinamos partners in violencia física y adulthood. sexual en And la infancia we combine y these two violencia de in pareja en la childhood adultez, and partner no violence in adulthood, solamente se the afecta possibility tu of capacidad de enfrentar estresores, the affect that ability to es face stressors extremadamente is extremely high. la, esta cifra This de figure probabilidades de sufrir trastorno de of estrés the postraumático likelihood of nos suffering PTSD sorprendió y nos preocupó. surprise us. El otro tema que es The muy other preocupante topic that's of es great cómo concern la ideación is suicida en las suicide mujeres embarazadas. ideation in En pregnant el Perú, women. In Peru, las lesiones
the Mira, el self-inflicted suicidio injuries, es una causa suicide or poisoning is an importante important cause of materna more indirecta. indirect maternal Sí, mortality cause. hay muchas There, especialistas, muchos there are expertos many que specialists, ven el suicidio experts como una causa directa. that Nosotros consider it as a direct estamos cause. considerando una causa indirecta It's, y vemos que es una causa we see that importante this is an de important muerte cause materna. Acá no of estamos hablando maternal de death. We're suicidio, not talking estamos hablando suicide attempts, del we're talking suicidio about consumado. suicide. Las cifras para las The adolescentes numbers son for todavía más adolescents terribles. are En even worse. 2014, In el 2014, 50% de la 50% mortalidad materna of directa en direct adolescentes maternal fue death for por adolescents suicidio. was due to suicide. Entonces, nosotros hemos visto So we have seen en el Perú in Peru consecuentes esta relación this entre la violencia y relationship el suicidio between en la violence and etapa suicide prenatal. in perinatal. Entonces, hay un doctor And Chávez there's a que ha Dr. hecho una Chavez tesis who has en la Universidad de San Marcos, studied in San un Marcos. estudio This is transversal dissertation en with a donde cross-sectional analizó a study in 210 2016 gestantes with que fueron 210 pregnant entrevistadas that were y interviewed analizadas, and then es una de las tested maneras with a mini, MINI, estructuradas de diagnosticar enfermedades mentales. to Y diagnose mental encontró diseases. And he found that que de las embarazadas 6.1% que él vio, of las pregnant women embarazadas that de he ideación studied suicida presented tienen suicidal paranoia ideation in y their de current esas pregnancy, and of this, in 2.1%, o sea, 5 2.1% presentaron intentos presented suicidas. suicide attempt. Encontró un He análisis found variado que la with a propensão bivariate de analysis that ideación suicide suicida behavior es was muy associated to positiva, depression orden de with an odds 3,4. Se ratio of refiere a una conducta 3.47 suicida previa to the previous y a suicidal la behavior exposición and to the a la exposure violencia to física. physical violence. Esto nos está mostrando This que is cuando telling estamos us or en showing us la that when práctica de salud reproductiva, we are in the si reproductive health la practice, señora está we need deprimida, to find out if the tenemos que averiguar woman is acerca de depressed. los intentos We need to suicidas ask previos about previous y sobre suicide todo attempts. tenemos que And preguntarnos de above su all, we exposición have a to la be violencia. Todo asked about the esto exposure to se puede physical violence. trabajar, como nos ha dicho la This can be coordinadora, worked, as en el Master Colomar has told us, entorno de can be worked tratamiento de in the violencia environment prenatal. of prenatal control. En la maternidad, lo que nosotros In the maternity encontramos en hospital, what we found in 2.694 embarazadas 2,394 para pregnant poder women, hacerles to una which we cuestionario de use caso en la infancia the childhood abuse de questionnaire violencia. for violence Se hacía experiences and la última PHQ-9 pregunta para in the ver last si la question to see the violencia association en la between infancia childhood era violence suicida and o no. suicidal ideation in Encontramos en pregnancy. estas And we found that of 2.694 these habían sufrido cualquier women that tipo were de abuso, studied, 71%, que 71.8% had habían tenido some form of diagnóstico abuse, en el periodo and prenatal, in the prenatal period, 15.8% had suicidal todas las formas ideation. de abuso All forms dan of un odds abuse ratio provide an odds que ratio es of 2.1 almost 3 in para 2.9 ideación suicida. for suicidal Pero la ideation, violencia física y and sexual sexual and dan physical un violence ratio with de an odds ratio 4.04 cuando 4.04 coexisten, es decir, when they una coexist. combinación de violencia física y Combination of sexual physical and tiene sexual violence gran repercusión has sobre la a salud major futura repercussion de on niñas future y mental adolescentes. health of girls and adolescents. Y luego encontramos And then we que found cuando al that antecedente de violencia when with a history of se violence, le suma we add la depresión, depression, tenemos también un odds we ratio have an odds muy ratio alto. quite Tienen high, 3 veces más three posibilidades de times considerar la higher ideación probability suicida to durante consider el embarazo. suicide during Es pregnancy. verdad que en nuestro It's continente true that la in our ideación continent, suicida the es suicidal más frecuente ideation is que en more otros frequent lugares than y other que places, dependiendo del and that entorno, depending of the los intentos environment, suicidas the también suicide están attempts aumentando en are also frecuencia, increasing sobre in todo en la frequency población joven, lo que in nos the young obliga a population, tomar medidas which forces de us to prevención take para evitar prevention el measures suicidio. to prevent death by suicide. Otro parámetro de la salud mental Another afectado parameter of mental por la health that exposición is a la affected violencia by the son los exposure to trastornos del violence sueño, are the sleep disorders, donde vemos where we que see en los estudios that en la maternidad
in hemos the aplicado studies in the maternity pruebas hospital, de we use respuesta al the estrés mediante insomnio, la test prueba of de stress Shannon, response, the y el fourth índice de test, calidad de sueño and the de sleep Pittsburgh. quality index in Las Pittsburgh. mujeres que sufrieron violencia Women who doméstica suffer violence tienen in más childhood posibilidades has a de higher presentar risk insomnio of por estrés presenting insomnia durante el embarazo. due to Eso fue en stress el during 2020. pregnancy. And this is Son the odds ratio, 1.65. Y las 1.65. mujeres And con women with abuso a history sexual of durante sexual la abuse infancia during tienen childhood el doble de had riesgo de twice the sufrir risk of insomnio y suffering de sueño de insomnia mala and calidad. having a Y ya poor sabemos con quality otros sleep. estudios And we know from other que studies son muy importantes that, que la falta de sueño that produce lack of sleep inflamación produces cerebral y inflammation que esa in the brain, inflamación and that brain eventualmente inflammation va will a eventually contribuir a lead la and aparición contribute to de the depresión. emergence of Entonces, depression. estamos viendo So cómo we see la, how el antecedente de la violencia the sexual history of en la sexual and infancia, physical violence in por childhood, diversas trayectorias, ya sea different trajectories, reduciendo either la by exposición a la increasing violencia the exposure presente, to incrementando violence la that's posibilidad de present, tener increasing the insomnio, possibility of having insomnia, eh, dan lugar a que haya un give aumento rise to an de la increase posibilidad de of sufrir the depresión likelihood of durante el suffering embarazo. depression during pregnancy. Cuando juntamos And la when we historia de put abuso together the físico history sexual of en la infancia physical or sexual con abuse la during infancy experiencia de with violencia de the pareja partner's en el violence presente experience embarazo in the current pregnancy y la presencia de and depresión the en el presence segundo of embarazo, depression in the estamos frente pregnancy, a cifras muy we are altas having de very trastorno alarming high postraumático figures y of de post-traumatic ideación stress suicida disorder en nuestras and mujeres suicidal que van a ideation in our women afectar that are efectivamente going to no solamente la salud mental affect de la not only mujer, mental health, sino the también van a woman, but tener un also I'm correlato, going to como have vamos a viendo correlation en otros resultados que no es de with pertinente other para ahora, outputs that I'm not sobre presenting la today salud mental de los hijos. with regards to the mental health of De their modo que offsprings. nosotros tenemos que tener So muchísimo we need cuidado to be very en careful prevenir y in tratar de erradicar preventing and la trying to violencia sexual eradicate contra niñas, sexual violence niños against y girls, adolescentes boys, and para adolescents poder prevenir in order to las prevent enfermedades mentales y la mental ocurrencia de mayor violencia diseases and the en el emergence of futuro. more violence in the La future. salud mental materna, en Internal conclusión, mental health refleja la conclusion historia de exposición reflects al the trauma, history of especialmente exposure to al trauma, trauma especially interpersonal interpersonal trauma, desde la infancia. since the La existencia childhood de depresión period. en la The gestación y la presentation of depression persistencia during de la pregnancy and the violencia persistence of durante este violence periodo during this period agravan las worsen the manifestaciones psicopatológicas psychopathological asociadas a la manifestations exposición a attributable eventos to the adversos exposure of early tempranos. adverse events. Entonces, se So requiere we reconocer require to recognize and que ha habido intervene depresión if y there is exposición depression or durante el exposure to embarazo violence by the durante la partner gestación during para poder pregnancy intervenir in order oportunamente. to do a timely intervention. Y es And imperativo proteger a it's niñas y adolescentes imperative to de protect todas girls and formas de adolescents from violencia all forms of por las violence consecuencias due sobre to su the salud long mental a largo term plazo y también consequences of mental porque health and also contribuyen because a they la contribute transmisión to the intergeneracional del intergenerational trauma, mission de la of violencia trauma, y de la violence, predisposición a and the enfermedades mentales. predisposition to mental Muchas gracias por diseases. escuchar. Thank you very much for listening. Muchísimas gracias, doctora Rondón, por su Thank you, Dr. presentación. Rondon, for your presentation. Realmente ha sido magnífica. It's been Nos wonderful. llama a And reflexionar you y a call us to dialogar reflect sobre and las to think estrategias de trabajo, about the sobre las working acciones que tenemos strategies que on implementar what we need to en el implement trabajo sobre la salud de in las work, in our personas y work más que in de las terms of mujeres, o se mental aplica health, más que de las in personas, y particular, more than the person con el for compromiso women, de velar with y the dar la commitment posibilidad of care de que and no seamos contribute vistos como that we parte, are not que seen mucho as a menos como body part una or etapa en el as a proceso. La salud, stage como in usted life bien ha course. señalado, Health, as you have very well mentioned, de toda una is the vida. product of the Nosotros entire life. reflejamos We tanto en la salud mental reflect como en la salud both física, in mental health as well as in physical todo health, lo que se ha vivido y all todas las that we have experiencias lived y las and we experiencias have que han tenido y a las que experienced hemos estado and expuestos to what we en have el been transcurso de exposed nuestra vida. during our life course. Realmente nos llama mucha reflexión. Le It calls us agradecemos to por reflect. esta We thank you ponencia for y, this y le presentation. agradecemos de verdad y le pido por And favor que se I ask you mantenga en to esta please stay in the para room responder
in order to respond to the questions that we are receiving from the audience. I want this opportunity to greet all of you who are accompanying us, especially to the officials of the Ministries of Health, academia, social organizations, and public and private institutions from Argentina, Belize, Bolivia, Brazil, Chile, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Spain, USA, Honduras, Guatemala, Mexico, Nicaragua, Paraguay, Panama, Peru, Dominican Republic, United Kingdom, Uruguay, and Venezuela. Now, we're going to start the dialogue based on the questions of, from our from the audience that was week after week. So I'm going to share with you. Would you please start your video and see us? I have a first question for Mercedes. What is the role of regional policies for maternal and neonatal care in the implementation and effective use of the perinatal information system? And if there are gaps or challenges that need to be dealt on these policies. Go ahead, Mercedes. Bien, bueno, gracias por la pregunta. Well, thank you for the question. Es fundamental contar con sistemas It de información is confiables instrumental to que have nos permitan reliable realizar information systems vigilancia, that allow us to monitor and monitorizar, conocer the cuáles son data nuestros and to indicadores y see how our indicators are doing. So from the CLAP, we desarrollamos promote y seguimos and develop and trabajando we continue para working que el sistema de información so the perinatal information system, or es, como les SIP, decía, as I una mentioned, herramienta it que no is solamente a permite tool that not only registrar la información allow durante el us to record the embarazo, information el during parto y los pregnancy resultados del recién nacido, and sino the que lo outcome sigue of the incorporando newborn, but we varios also been módulos adding como es el several caso, modules, por ejemplo, such, for example, de la escala de Edimburgo y el the PHQ-9, Edinburgh scale or the que todavía no se ha PHQ-9, lanzado, pero that estamos is trabajando en still ello. has not been launched, but También we're tenemos un working on módulo, that. por ejemplo, But we para also salud have a module sexual, for tenemos sexual violence, un módulo para we mujeres en have a estado de module aborto, for tenemos abortions, módulos para mujeres con patients, infecciones module for respiratorias, women with y respiratory son varios infection, los países en la and there are región que several están countries in the implementando region esto. that are Uruguay, por implementing ejemplo, this SIP. tiene una Uruguay, for cobertura example, universal has a para universal el uso del coverage SIP. in the use of Países SIP. como República Dominicana, Countries such as the Dominican Colombia, Republic, son varios, Colombia, Argentina, son varios los Argentina, países que and many ya sea countries en forma universal that o either en universally forma heterogénea, or digamos, implementan este tipo de sistemas. heterogeneously Pero implement the system. sin, But sin ser el SIP, without lo importante being es SIP, que the las historias important thing clínicas is that the clinical records informatizadas nos permitan can fundamentalmente hacer allow la us vigilancia to para de esta forma make ir ajustando surveillance las so we políticas, can ¿verdad? adjust Y los our programas que policies estamos haciendo en and adjust realidad the programs by learning about the de los resultados que obtenemos reality en salud. of the outcomes that we obtain in health. Thank you very much. I have a following question for Dr. Rondon. They ask what would be the role that policies play in maternal and neonatal care in promoting health, and if there are some gaps and challenges that need to be considered. No le escuchamos, está muteado. Es muy importante tener It is políticas very important to establish que policies aborden y pongan al that centro put la salud mental materna. maternal mental health at the center. En el Perú en particular, creo que se debe In Peru, in abordar particular, I think that we should approach la atención a the la care prevención de la violencia, and to prevent la violence, promoción de la salud the mental. promotion of mental health Pasa por reconocer goes through la integralidad de la vida. recognizing the Lo que nos integrality ocurre en un momento dado de la vida of va a tener girls. What happens efectos at a specific durante point todo in el our resto life de nuestra is going to existencia. have an effect to Y the es rest of algo our que se va existence. a And transmitir we know por that this is going to be mecanismos transmitted epigenéticos y through también a través epigenetic de
mechanisms dando as well el as aprendizaje a la behavior siguiente and learning generación. to the next Creo generation. que debemos So concentrarnos we need to en focus mejorar la in salud improving materna, health, la salud maternal la salud health, materna, pero en mental general la salud materna. health, but in Entonces general, tenemos que men- continuar en hacer maternal un health. trabajo de We need to visibilizar continue realmente working in y decreasing de maternal motivar mortality, extrema, decrease extreme digamos, morbidity. mejorar We que need uno to se improve la afronte a las pacientes how para que we no haya quejas treat the sobre patients violencia so there are obstétrica no complaints on y obstetric tenemos que violence. propiciar And que we need to desde las promote políticas de salud from the se health busque policies, un we enfoque look for integral de la persona, a comprehensive approach donde of the person podamos disminuir where we can efectivamente do an el effective estigma que reduction aparece of the cuando stigma una that we mujer acusa see violencia when o women cuando le first piden viol or ayuda y vaya a report los servicios violence de salud mental. or women needs to go De to otra mental manera, health no vamos a services. poder atender la Otherwise, patología we won't be materna. able to take care of the pathology that we are facing. Tengo una pregunta más para Mercedes. One more question ¿Cómo for se puede Mercedes. garantizar How can que la we experiencia del guarantee sistema informativo the penitenciario experience of presentado the SIP es information system relevante, pero sobre has todo relevant information, but para above all, nuestros proveedores information that is useful to médicos mothers y otros or healthcare responsables de providers or políticas those who are tomadores de responsible decisiones? of policies or decision makers? Bien, gracias por la Well, pregunta. thank you for the El question. sistema informático perinatal, cuando The está perinatal information implementado system, de once forma universal, como les implemented decía, universally, as I permite mentioned, generar allows us to reportes de indicadores generate que ya están indicator reports prediseñados that have been y están orientados a pre-designed dar respuestas and oriented sobre diferentes towards temas. providing Por answers to ejemplo, different tenemos topics. For example, we un have reporte de indicadores a que report of permite la indicators transmisión of vertical. vertical Tenemos reportes de transmission. indicadores We have sobre indicators near miss. that report Tenemos near varios miss. reportes de We have indicadores que several están indicator reports diseñados that previamente y have que con been un solo previously clic designed that podemos with obtener just a toda la click, you información can de obtain la realidad all the y la information realidad del about the país. health Pero reality para of the esto, country. But for claramente that, es necesario que we esté clearly need implementado de manera to have the universal y implementation at nacional. universal and national Se level. pueden obtener tanto We reportes can a nivel obtain nacional, national reports desagregado or por broken departamento, down by agregado, departments, by digamos, en cómo state, sea el funcionamiento del país, o according of también a the nivel political organization of the country, but institución, also ¿verdad? at the A level nivel of an institución. institution. Es decir, que con la For información ahí example, with that se information, puede conocer la realidad tanto we can nacional learn the como de estados reality o at las a distintas national level, realidades. or state, or particular institution. Muchas gracias, Mercedes. Thank you, Marta, Mercedes. nos preguntan, They bueno, ask us, sí, acá, ¿qué papel juegan? Ah, no, what is the antes de role? esto, No, considerando wait. los eventos Considering postraumáticos the y de acuerdo post-traumatic events a su and experiencia, according to your ¿cómo se experience, pueden how identificar can we y apoyar de identify mejor manera and a do a las better madres que support pueden estar to en mothers riesgo that de may sufrir be problemas de salud of mental suffering durante el mental health embarazo y el issues parto? during pregnancy and postpartum? Muchas gracias por esta pregunta que Thank you very tiene much un for this efecto práctico, ¿no? question that has a practical effect. Hay directivas There's some que deben de guidelines, aplicar and we las need normas to para apply the preguntar a las standards mujeres to ask women desde la primera visita from the prenatal first todo lo que prenatal siente, visit in cómo all se the visits, siente, how they cómo feel, vive, cómo se lleva con el compañero, si se siente seguro fuera de su if she feels casa, safe with the partner, cuál she es feels safe at o home, what is si the relationship with hay her problemas partner, en la and adaptación if al there are embarazo, issues in si hay the problemas adaptation to pregnancy, de or if there tristeza, are de falta de issues of energía sadness, y si hay lack of problemas de energy, violencia. or is there any También violent tenemos las issues. escalas, como We also have decía the scales, la magíster Colomar. as El Master PHQ Colomar mentioned, the y los page métodos son Q9 fáciles de and the usar, Edinburgh scale are unos easy 5 to, o 10 to minutos apply, take y se 5 to deben 10 minutes, utilizar ampliamente and should be en widely el used periodo perinatal. in the perinatal La escala context. de Edimburgo fue creada para Edinburgh eso scale was created y for that. entonces no So puede usar la escala no you solamente can para use the detectar, scale not sino only to para detect, hacer but seguimiento de also si to la follow mujer up está and see if the mejorando woman o is no, improving or not, pidiéndola respirar or a requires un to nivel be más complejo. referred to a Pero more complex uno level. nunca encuentra lo que no But busca. you never find Entonces what you're not tenemos looking for. que So usar las escalas que son you need to use tan, the tan scales that disponibles en are todo sitio, son tan widely available, versátiles, son are tan easy to cortas, use, are very y también short, tenemos que aprender and we a also have to preguntar, learn a to ask, dialogar, to a que dialogue, la mujer se sienta
that the Puede estar woman can contigo, con nosotros feel y entonces in a estás symmetric plane with dispuesto us a and is compartir. more ready to share, willing to Gracias. share. Tengo otra Thank you pregunta very para much. I have ustedes. another question for ¿Qué Mercedes. medidas se están tomando para What measures are garantizar being taken la to guarantee privacidad y seguridad the de los privacy datos and safety of personalizados the mental health data perimaterna recopilados en los that have been sistemas collected in en el this sistema informático? SIP? La realidad es que aún recién estamos haciendo pruebas We are doing running some tests con estas escalas nuevas. with these new scales. Nosotros en el CLAP tenemos una red de We in centros CLP have a asociadas a CLAP, una red de centros en la que realizamos network of investigación, como centers les digo, associated to continua, CLAP where we do algunos research and indicadores continuous vinculados a monitoring salud materna y of neonatal. indicators related to Y estas maternal escalas mental health. And empezamos a this, trabajar en ellas a principios we de este start año, working with these bueno, a scales mediados del año pasado, y recién esta semana last year, and estuvo this week disponible para los we centros have de la red it CLAP. is available for the CLAP Y bueno, center. no les presenté, pero es algo bien interesante, no les I presenté en didn't esta present that oportunidad, pero in tenemos slides, este but centro we que have solamente this participan 15 network instituciones de center todo where el we have territorio de la institutions from región. 8 countries in the Y region, los datos de la red and the están en data dos from the network repositorios, are stored uno in the local en las servers, both instituciones, local que at the depende institution level, and that de la depends decisión de on cada the institución que decision of participa. each Pero los participated datos de SIP institution. son But the datos SIP de los data países are data y from the countries están and almacenados are en servidores stored locales. in their local Como toda servers. historia clínica, And as every clinical cumplen con record, todos los criterios it de complies seguridad with all the nacional. privacy Son datos que los tienen los criteria. países. Y But los these are datos de data la that a red están country has in compartidos the case of the internamente network, también en el they've been servidor del shared CLAP. and are also hosted in the Todavía CLAB no hemos realizado server. análisis porque se And implementó we haven't done any analysis yet because los we datos just de la started red. this week. Muchas gracias, Mercedes. Marta, Thank you, otra Mercedes. pregunta. Martha, another ¿Existen question. programas o iniciativas Are there any específicas que specific hayan programs or demostrado initiatives that have ser demonstrated efectivos to en la be effective prevención in the o el prevention tratamiento de and problemas de or salud mental treatment of materna, maternal mental health estos issues eventos in the context of postraumáticos infantiles? post-traumatic childhood post-traumatic events? Gracias por la pregunta. Thank you for your question. Tienen intervenciones, por ejemplo, We have intervention, for example, pensando saludar, in que están en el thinking país healthy that y started que está siendo Pakistan, implementado en muchos that has been lugares de implemented América in Latina many areas in y Latin Chile America. también mencionado. Clap mentioned. Entiendo que en Lima lo están I understand that in implementando Lima en is also Caraballo, being por used ejemplo, in y hay Caraballo, un proyecto para and there is implementarlo a en project to Huánuco. apply ¿Es it in algo Huánuco. que capta But a we las know personas that que tienen it riesgo para identifies tener people who are at risk depresión of perinatal? having Y uno de los perinatal factores de depression. riesgo más And one of the importantes most es important el haber risk estado factors is sometido a eventos uh, estresores, por ejemplo, being violentos. subject to stressor events such as Este violence. afronte es un afronte So psicoterapéutico, this is pero a psychotherapeutic approach that utiliza pocos recursos uses especializados. very Entonces, few con specialized apoyo de resources. miembros de la comunidad, Is administered by puede members of the community. It's been impedir que successful la mujer in se preventing the deprima. women to Ahora, get en depressed. el contexto, por ejemplo, de la Now, maternidad, in the lo que context nosotros of hacemos es maternity tratar de ver hospital, what we do is to try to si hay factores de see riesgo, y en este if there caso are los risk factores de riesgo factors traen and historias if they bien bring a complejas, history that are muy quite intensas complex, de very violencia, intense of acompañar en el violence, embarazo. Para to eso tenemos accompany un them during equipo pregnancy. For de that, we have psicólogos a y de team of trabajadores sociales que psychologists and pueden social echar la workers mano ahí, also help us, particularmente en las and in mujeres particular adolescentes in embarazadas, que sabemos que son un adolescent pregnant grupo women that we know that en is a riesgo special group de at tener risk como 50% of más having de 50% more depresión que las mujeres adultas depression than embarazadas. adult pregnant Y women, porque no es el momento evolutivo en el que deberían because it's estar not the embarazadas, evolutive porque moment vienen at de which historias they de should be violencia pregnant, and we did y bring de fracaso escolar history of muy violence and feo. school Estas failure that are mujeres se quite les ugly. brinda So these women un are acompañamiento offered psicológico durante a todo el proceso psychological de embarazo. accompanying during the entire Lo que pregnancy. nosotros no tenemos es todavía And what we don't have evidencia yet de que is ellas estén evidence ahí that mejor they que las que are lo going to reciben, go pero better ahí than en the eso ones that estamos receive. tratando de But juntar nuestras that's where we're experiencias. working now and trying to collect Muchas our gracias, evidence. Marta. Una Thank you, pregunta para Marta. Mercedes. One more ¿Qué question papel is, juegan las what is tecnologías the role emergentes of como la emergent inteligencia technologies such artificial as y el artificial aprendizaje intelligence automático en and el automatic futuro de learning los sistemas de in the información future for the perinatal? ¿Cuál es su perinatal opinión? information system? What do you think about
Bueno, la Well, realidad es que CLAP the está reality is that CLAP trabajando is working en la cuestión de la inteligencia artificial in con, artificial intelligence and estamos other recién of these subjects. comenzando We are just a beginning planificar to estos plan próximos pasos, these next steps, pero la realidad es que but the más que inteligencia reality, artificial, more than artificial hemos intelligence, incorporado what we have algunos registros incorporated clínicos in some clinical que son records algoritmos, ¿sí? are Son algoritmos de toma de algorithms decisiones. for decision Por making. ejemplo, For example, hay un registro clínico there is que a es el clinical de record consejería de anticoncepción, of que contraception recoge advisory that información entre collects diferentes de los usuarios information, de manera tal y basado en histories guías de la industria of the médica, users de manera tal based que este on mismo formulario scientific guidance. genera So that una form recomendación allow to de make cuál es a el recommendation mejor método on what would be anticonceptivo personal para esa the mujer. best contraceptive method for Entonces, that woman. si bien ahora estamos comenzando a trabajar We have con started inteligencia artificial, working with lo que hemos artificial incorporado, intelligence. pero hasta el momento What we son have added so far are that Ok, y si gracias. quieren, ya veo que hay bastante interés if sobre there's el sistema de información interest in perinatal. this Después les voy a dejar, si SIP, quieren, I'm going to una leave web you a web que page tiene el demo that del has the SIP, donde demo ustedes pueden of the explorar SIP where you can todos los explore estudios what clínicos are all the disponibles clinical records that are y available, bueno, y ustedes mismos pueden comprobar si and esto funciona o no. yourself can see how it works. Muchas gracias, Gracias. Patricia. Sí, Thank you. le vamos a agradecer que nos deje We will el thank you link. for that link. Eh, Marta, acá hay una pregunta Marta, I have a sobre question about fármacos. Nos preguntan drugs. They si ask para el if posparto, for sabiendo the que las hormonas postpartum, decaen, knowing that es hormone válido fall, considerar un would it soporte valid to hormonal para el consider hormonal tratamiento de la support depresión. for the treatment ¿Qué of evidencia depression? existe And sobre la what is the eficacia existing de evidence of los the fármacos para el tratamiento efficacy of drugs psiquiátrico for the de la depresión psychiatric posparto, treatment of especialmente la postpartum deficiency, suranolona? especially Esa zuranolone? es la pregunta. That is the question. Hay algunos, es una There, pregunta muy interesante, that's a gracias. very interesting Hay question. algunos trabajos acerca There's del uso de los some parches work on estrógenos the use of en la estrogen depresión patches posparto. for Sin embargo, postpartum tenemos depression. que recordar However, que el uso we de need to remember hormonas that the use of en fertilidad hormones reproductiva in, por encima de los in niveles women in fisiológicos, reproductive age above dentro de the los niveles levels, fisiológicos, implican physiological un levels, it riesgo always de has neoplasia. a risk of cancer. Además, los fármacos Also, the antidepresivos han antidepressant demostrado drugs ser have bastante útiles demonstrated to en el be quite manejo useful de la depresión in the postparto, management of así como postpartum de la depression, depresión as prenatal. well as prenatal Los depression. fármacos nuevos The new tienen drugs una buena have evidencia en lo good que se ha estudiado evidence hasta ahora, in pero what son has been fármacos studied so far, que but requieren these are drugs that administración require parenteral, son parenteral generalmente administration, caros are porque extremely solamente expensive, van a llegar a therefore grupos only going to reach reducidos. Y como reduced todos los number of women. fármacos que se And usan, sobre todo en like all the oncología, drugs that are used in necesitamos psychiatry, usarlos we durante need varios años para for ir several viendo years cómo aparecen los to efectos see colaterales que no se habían the collateral anticipado en las effects that were pruebas not anticipated clínicas. in the clinical trials. Cuando aparecieron las benzodiazepinas, por When the ejemplo, decíamos que no eran benzodiazepines adictivas y appear, eso nos parecía we indicate comparativamente. that it was not addictive, 50 and años that was their después comparative sabemos que advantage. But 50 extremadamente years later, we know adictivas. that they're Entonces, extremely hay que addictive. ir viendo cómo se So van we need to see how desempeñando en la is vida its real en performance in términos real clínicos life para ver cuáles son to los see what efectos are colaterales the side y effects usarlos and to use siempre them always con cuidado, con monitoreo with cercano, caution, con with un manejo close eficaz monitoring de los and efectos colaterales efficacious management of para side effects que en realidad sean un so that they beneficio can para be a la mujer. real benefit Es for muy women. importante It tratarlos, is important. pero en el Treatment. tema But de las in enfermedades durante the el area embarazo y en el of primer año, diseases también es during bien pregnancy in the importante first conocer year, cómo postpartum, prevenir. it's important to see how to prevent. Muchas gracias, Thank Marta, you, por su respuesta. Marta, for your answer. A mí me gustaría I agradecer would like to todas las thank preguntas enviadas all the y questions that have no been darles sent. listado. No vamos a alcanzar a We're not going to responderlas be able to todas, respond all, pero las vamos a tener en but we will cuenta take it para into definir account temas to próximos y define the para topics poder of the next darle webinars. respuesta en And algunas de try to nuestras provide response in some of publicaciones y en our nuestros
publications in Notisalud, our Notisalud etcétera. bulletin, etc. Para cerrar este espacio, To close this el space, ciclo de preguntas y respuestas, yo quisiera Q&A, I pedirles would like to permiso, ask Mercedes, Marta, Mercedes and en Mark un minuto to give us decirnos 1 minute of a exactamente, final message. ¿no? Adelante, por favor, Go ahead, sobre el please. tema. Adelante, Bueno, Mercedes. ¿quieren Oh, comienzo yo? Bueno, primero well, agradecerles a todos first los of que all, apoyan to la thank convocatoria, for this la meeting posibilidad de and presentar having the possibility to esta información. present Creo que this tenemos que information. trabajar I think that conjuntamente we need to work para implementar together so we can estrategias implement de prevención, estrategias de prevention, tamizaje, como lo decía screening la doctora Rondón. strategies, as Dr. Rondon. Si no preguntamos, no sabemos. If we don't ask, we don't know. Tenemos herramientas al alcance de And la we have mano que nos tools at our permiten hand en forma that allow us confiable, to do in sensible, a reliable and fácil, sensitive y and no easy tiene que way. significar Doesn't mean cargar a los ginecobstetras a to cargo de la atención prenatal. Podemos incorporar a otros increase the profesionales workload de of salud the para que realicen obstetric tamizaje specialists to de, carry out de temas de ansiedad y depresión screening en of mujeres en el anxiety and posparto, que depression during sabemos pregnancy and que son postpartum, as we temas know de salud que son that are prevalentes prevalent y health afectan issues fundamentalmente a las that mujeres, affect y es un tema que women. tenemos que atender. It's something that we have to take Entonces, care of. tenemos que So comenzar we a need tomar to conciencia start de esto, to de become empezar a aware, hacer tamizaje, conocer nuestra to realidad, do conocer el screening, learn about funcionamiento our y reality, ajustar nuestros and programas, nuestras políticas, nuestras with this, estrategias adapt our para program strategies and policies diseñar abordajes to para, design para que las mujeres approaches puedan so tener una respuesta women can have oportuna an de adequate and timely conocimientos, ¿verdad? response Durante el with embarazo y el their posparto. disorders during Gracias. pregnancy. And Mercedes. thank you, Marta, por favor. Marta. Sí, muchas gracias por la Yes, convocatoria. thank you very much for the He aprendido invitation. un montón de I've Mercedes, learned me a lot from encanta. Mercedes. Lo I que love quisiera it. que quede como mensaje es My que final la message salud is mental en un that momento dado de la vida mental refleja health tu at a historia, certain tu point of vida de life of your life progenitores y tus reflects antecesores. your complete Y por lo story tanto and tenemos que that of your priorizar la salud mental parents. en So we need to take good todo el care of ciclo mental vital health during the y entire life cycle. partiendo We need en to nuestros países focus con la evidencia in que our tenemos countries en with nuestros the países, evidence that we have from our enfocándonos en la countries erradicación de la and trying violencia to en eradicate todas sus formas violence in contra every niños, form niñas against y children, adolescentes, porque adolescents, cada vez boys, tenemos girls, más because evidencia we have de que more and esta more evidence violencia causa daños that this violence permanentes causes no permanent solamente a la damage, persona en not mucho only to the sufrimiento person with a y lot of mucho suffering deterioro a la and a comunidad, lot of, pero también va of a afectar la salud affect de las society, but generaciones also por venir. the health of the coming generation. Muchísimas gracias Thank you very a much, las dos por tan magníficas both of you, for presentaciones. wonderful ¿Ya? presentations. Quedamos con el compromiso, We are con la fully región committed with this region de fortalecer los to equipos de salud, strengthen the todos aquellos que hemos health estado en teams, contacto con las all of those personas who y have muy contact particularmente con las with mujeres, ¿no? women in Para particular, reconocer los so signos they y can recognize síntomas the signs de and una manera symptoms temprana. in an Porque early way. ha sido We reiterativo have que seen es repeatedly indispensable tener that un it is diagnóstico o poder identificar el important to problema identify de the manera problem temprana and y make an poderlo early tratar para poder diagnosis ayudar y para in order poderlo to be superar. able to help Entonces, ese es un and compromiso que treat. So tenemos this y is en a eso estamos commitment that trabajando we con have, OPS. and we're going to work it Ya with tenemos PAHO because algunas we actividades have que some vamos a hacer joint y esa va a ser una activities, primera and this cosa. is one of Y the la first things. segunda es que en este Number momento, two como is it decía at hace this un moment, momento, by the mandate of the estamos ministries, iniciando la we are elaboración de starting la the política de salud materna of the maternal health para la policy, prevención de la muerte materna. preventing Entonces, maternal con death. toda esta So with información que all of hemos this recibido information that we previamente have y received todos los today estudios que venimos and all the desarrollando, studies that quiero we've been valorar el carrying out trabajo del throughout Organismo Andino de Salud in the y Indian Desarrollo. Health Tenemos Organization, el compromiso de have the visibilizar commitment este problema, of making this de que la salud problem mental visible, sea that mental considerada health un is espacio considered and has a importante y space se visibilice en todo and momento is la in importancia de not una every atención moment with the integral importance of a desde el punto de vista comprehensive de care, vernos the como un importance of todo. see it as a No, whole, repito, como dije hace un rato, no como as I piezas mentioned, not as y pieces, tampoco como retazos not de vida, as a sino como life continuum de nuestra scraps, vida, a continuum of como un our proceso life, de vida as a que product of a viene de life la course, Marta y as también de Martha nuestros mentioned, and ancestros, also from our pero ancestors, también un todo del but cuerpo also humano. the Así es que entire body. muchísimas, So muchísimas thank gracias. you Hemos so much. aprendido
for everything that we have learned, with everything that you have so generously shared with us. Once again, thank you very much. I have received many congratulations in social network to all the participants that week after week are with us in these webinars. We would like to thank the Horas Conu team that always provides support, especially Uyadira, Rob, Milagro, Ruby, and to all of, I would not like to forget anyone, those who participate, providing support for these webinars. Thank you to everyone. This webinar has been made possible thanks to the commitment with Andean and Latin America integration that Horas Conu has. So a big hug to everyone. See you next Thursday. We have a webinar on Tuesday. We have a webinar on Tuesday on women from the river. Tuesday at 5 p.m. You're all invited. And then we will have webinars on Thursday. Thank you very much. Big hug to everyone. Gracias, Jorge, por todo tu trabajo de interpretación. Me estaba olvidando. ¿Qué tal? Terrible.